రాయడం తెలుసుకుందాం కొత్త విషయాలెన్నో నేర్చేసుకుందాం మమ్ము మమ్ము హలో నేను మమ్ము. హే వావ్ ఏంటిది? ఇట్స్ ఏ ట్యాంక్. దీనిలో వాటర్ పోద్దామా? వాటర్ పోసి వాటర్ గేమ్ ఆడదాం. ఇంత వాటర్ సరిపోతాయా? ఇంత వాటర్ సరిపోతాయా? పోసి చూసేద్దాం. కమ్ ఆన్. ఓ వా ఔ ఓ వావ్ ఇంకా వాటర్ పోయాలి. ఇక్కడ దాకే వచ్చాయి. వావ్ దిస్ ఈస్ ఎనఫ్. ఇవాళ మీకోసం చాలా ఐటమ్స్ తీసుకొచ్చాను. అవి వాటర్లో వేసి సింక్ అవుతాయా ఫ్లోట్ అవుతాయా చూద్దాం. సింక్ అంటే యా మునిగిపోవడం, ఫ్లోట్ అంటే తేలిపోవడం. ఫస్ట్ ఐటమ్ ఏంటో చూద్దామా? మ్యాజిక్ చేసి నేను ఫస్ట్ ఐటమ్ బయటికి తెస్తాను. వావ్ ఇట్స్ ఏ కార్. ఎల్లో కార్. ఇది వేసి సింక్ అవుతూ ఫ్లోట్ అవుతూ చూద్దాం. 8 sinks అంటే అది మునిగిపోయింది. ఎందుకు మునిగిపోయింది? కార్ హెవీగా ఉంది. నెక్స్ట్ ఐటమ్ చూద్దాం. ఇట్స్ ఏ ప్లేన్ టాయ్. వెచ్చి చూద్దాం సింక్ అవుతూ ఫ్లోట్ అవుతా. ఇట్స్ అగైన్ ఫ్లోట్స్. కమ్ ఆన్ ఫ్లోట్స్. నెక్స్ట్ ఐటమ్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏముంది? ఇట్స్ క్రేయాన్స్. క్రేయాన్స్ దీనిలో వేసి ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. సింక్ అవుతాయా ఫ్లోట్ అవుతాయా? క్రేయాన్స్ సింక్ అయినాయి. ఓ ఆరెంజ్ క్రేయాన్, గ్రీన్ క్రేయాన్, రెడ్ క్రేయాన్. నెక్స్ట్ ఐటమ్ వేద్దాం. ఇట్స్ ఏ బాల్. ఇట్స్ ఏ రబ్బర్ బాల్. వేసి సింక్ అవుతా ఫ్లోట్ అవుతా చూద్దాం. It floats. It floats. Next item వేసి సింక్ అవుతూ ఫ్లోట్ అవుతూ చూద్దాం. Oh, hey, it's a kitty bank. Elephant kitty bank. దీనిలో కాయిన్స్ వేద్దాం. సిల్వర్ కాయిన్, gold coin. Come on. It floats. అంటే తేలుతుంది వాటర్లో. నెక్స్ట్ ఐటమ్ వేసి చూద్దాం. సిజర్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సింక్ అవుద్దా చూద్దాం.
నెక్స్ట్ ఐటమ్ వేసి చూద్దాం. అగో చిప్స్, సమ్ చిప్స్ ప్యాకెట్ వేసేసి చూస్తా అసలు ఇది మునిగిపోతుందా తేలుతుందా. ఇట్ ఫ్లోట్స్. అరే దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. It floats. Oh, it's a Spider-Man. Spidey. It sinks. అది మునిగిపోయింది. నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏంటో వేసి చూద్దాం. It's a baby toy. It floats. అది తేలుతుంది. నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏంటో వేసి చూద్దాం. స్టాప్లర్. ఇది కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది, అంటే ఇది మునిగిపోతుందేమో చూద్దాం. It sinks. అంటే ఇది మునిగిపోయింది బికాస్ గ్రావిటీ లాగేసింది. నెక్స్ట్ సమ్ క్లే. ఓ ఫండ్. వెళ్ళడు. అవి మునిగిపోయినాయి. నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏంటో చూద్దామా. ఇట్స్ ఎ బెలూన్. ఆరెంజ్ బెలూన్. అది తేలిపోతుంది. ఇంకో ఐటమ్ చూద్దాం. It sinks. అంటే ఇది మునిగిపోయింది. ఇంకో ఐటమ్ చూద్దాం. It's a steel spoon. మునిగిపోయింది, వెంటనే వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే అది గ్రావిటీ లాగేసింది, వెయిట్ ఎక్కువ కదా. మిడిల్ కాయిన్స్. అవి సింక్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయో చూద్దామా. వెయిట్, ఐ సర్చ్. ఏంటిది? పెన్సిల్. పెన్సిల్. ఇది తేలుతుంది. ఇంకో ఐటమ్ చూద్దాం. It's a candy. So tasty. Wow. Oh wow. It sinks. ఇంకో ఐటమ్ చూద్దాం. It's a blocks ball. It floats. తేలుతున్నాయి. Mammu sticks.
చూద్దాం. మీకోసం నేను ఒక స్పెషల్ ఐటమ్ తెచ్చా. ఏంటో చూద్దామా? మ్యాజిక్ లిక్విడ్. ఇది పోతామా? పోస్తే ఏమవుతుంది? నాకు కూడా తెలియదు. చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం మ్యాజిక్ లిక్విడ్ ని మిక్స్ చేద్దాం. ఇంకో సర్ప్రైజ్ ఉంది మీకోసం. చూద్దామా? బోట్ వాటర్ లో మునిగిపోతుందా తేలుతుందా? చూద్దామా? బోట్ తేలింది. అంటే ఇప్పుడు వెళ్తుంది కాబట్టి బోట్కి దారి తెలుస్తుంది. మరి రాత్రిపూట ఎలా? ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. ఇంకా మమ్ము వీడియోస్ కావాలంటే ఏం చేయాలో మీకు తెలుసు కదా? ఎస్, MAMME మమ్ము టైం అని సెర్చ్ చేయాలి. బాయ్, సీ యు అగైన్. పాడేద్దాం తెలుసుకుందాం కొత్త విషయాలెన్నో నేర్చేసుకుందాం.